ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ గత 4 సంవత్సరాలుగా డాక్టర్స్ డే ఫంక్షన్ని జరపడం, ప్రత్యేకంగా ఎంటైర్ ఇండియన్ రైల్వేస్లో ఈ పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నటువంటి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ద్వారా ఎంటైర్ ఇండియన్ రైల్వేస్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టే స్పెషల్లీ రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్తో ఈ కార్యక్రమాలు చేయిస్తున్నటువంటి ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులైనటువంటి, అదేవిధంగా కోవిడ్ స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తీసుకునేటటువంటి మెడిసిన్స్ కోసం బయటకు వచ్చి ఎక్స్పోజ్ అయితే కోవిడ్ వస్తుందనే పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఎవరికైతే రెగ్యులర్గా బీపీ షుగర్ లేక రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే మెడిసిన్స్ అన్నిటిని కూడా యావత్ భారతదేశంలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ప్రత్యేకించి లాలాగూడ హెడ్ క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్ నుంచే మొట్టమొదటి మెడిసిన్ ఏదైతే డోర్ స్టెప్కి ఇచ్చినట్టు ఫస్ట్ హౌస్కి ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీధర్ గారికి ఆ గౌరవం దక్కుతుందని సభాముఖంగా చెప్పడం చాలా సంతోషిస్తుంది. తను కూడా అప్పటికి 60 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వయసు. అంటే ప్రతి ఒక్క రైల్వే ఎంప్లాయీ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ తన వెల్ఫేర్ని చూడాలి అనే ఉద్దేశంతో, సేవా దృక్పథంతో చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో, ఇదే ప్రయాణంలో తను ఎన్నో సేవలు చేశారు. ఒక రైల్వే ఫ్యామిలీస్కే కాకుండా సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులకు కూడా దృక్పథంతోనే సేవాపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసినటువంటి, లాస్ట్ ఇయర్ మేము కోవిడ్లో ఎవరైతే ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయి పనిచేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళని గుర్తించి, వాళ్ళ సర్వీసెస్ని గుర్తించి యావత్ భారతదేశంలో ఏదైనా ఆర్గనైజేషను వాళ్ళందరికీ కూడా సన్మానం చేసినట్టు ఎక్కువ నెంబర్లో చేసినటువంటి ఘనత కూడా ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్కి దక్కుతుందని సభాముఖంగా చెప్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మీ అందరికీ, అంటే ఎంటైర్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ అనుబంధ సంస్థలు అయినటువంటి ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్లో కూడా అక్కడక్కడ ఉండేటటువంటి డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా సన్మానం చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ అని కూడా సభాముఖంగా చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాం. దానికి అధ్యక్షులైనటువంటి సగరం శ్రీధర్ గారు దయచేసి వేదిక మీదకి వచ్చి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ 60 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత, రిటైర్ అయిన తర్వాత హెల్త్ ఎట్లా మనం హెల్త్ని కాపాడుకోవాలనే పరిస్థితుల్లో మేమందరం కూడా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ నుంచి మా మెంబర్స్ అందరికి కూడా మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, బాబు మీ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. మీ అందరికీ తెలుసు, గత
లాస్ట్ ఇయర్ కానీ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి సరే హెల్త్ని కొనుక్కోవడానికి అవకాశం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో హెల్త్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ఎన్నో అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ని కూడా మనం కండక్ట్ చేశాం. అయితే దీంట్లో ప్రత్యేకంగా యావత్ కొన్ని లక్షల మంది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కాకుండా సర్వింగ్ ఎంప్లాయీస్ సుమారు 1,00,000 మంది పనిచేస్తున్నట్టు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ఆరోగ్యాన్ని, వాళ్ళ తాలూకా హెల్త్, వాళ్ళ తాలూకా మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళకి కావలసిన అవసరాలన్నీ తీరుస్తున్నటువంటి దానికి అధినేత అయినటువంటి ఈనాటి ముఖ్య అతిథి ఎప్పుడు కోవిడ్ టైంలో తనకు కూడా కోవిడ్ వచ్చి ఎఫెక్ట్ అయినప్పటికి కూడా ముందుకొచ్చి 3 వేవ్స్ను కూడా చక్కగా కంట్రోల్ చేసి ఎంటైర్ ట్విన్ సిటీస్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి ధీటుగా మన రైల్వే హాస్పిటల్ని తీర్చిదిద్ది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఎంతోమంది కంపారిటివ్గా ఈవెన్ మనం అందరం అనుకోవచ్చు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే ఫ్యామిలీ లైఫ్ సేవ్ అవుతుందని అంటే కొన్ని లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ ఖర్చు పెట్టినా సరే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు హెల్త్ని వాళ్ళు చాలామంది చనిపోయినటువంటి ఆ రేషియోలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఎస్పెషల్లీ లాలాగూడ సెంట్రల్ హాస్పిటల్లో ఎంతమంది అయితే పేషెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా వెరీ వెరీ మీగర్ 1 or 2% మరి వాళ్ళకి ఇతర కారణాల వల్ల కూడా చనిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మన రైల్వే ఎంప్లాయీస్, రైల్వే రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఆరోగ్యంగా హ్యాపీగా ఈరోజు కరోనా మహమ్మారి నుంచి మనం బయటకు వచ్చామని అంటే దానికి కారకులు, దానికి ఆ టీంకి లీడర్ అయినటువంటి ఈనాటి ముఖ్య అతిథి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే PCMD అయినటువంటి వెంకటేశ్వర గారు దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మేము ఇంకో విషయాన్ని కూడా సార్ గురించి ఒక్క విషయాన్ని మనం ప్రస్తావించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎవరైనా సరే నేను వర్కింగ్లో ఉన్నప్పుడు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మజ్దూర్ యూనియన్లో లీడర్షిప్ చేసినప్పటికీ తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఎవరికైనా సరే మనం పని చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా వాళ్ళ గ్రీవెన్స్ని కానీ మనం చెప్తే మనమే సిక్ అయ్యి దానికి సమాధానం చెప్పడం కష్టం అని అనుకుంటే కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పటి MD గారు అయినటువంటి వెంకటేశ్వర గారిని నేను ఫోన్ చేసి, సార్ ఫలానా వ్యక్తికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మీరు ఏం చేస్తారని అంటే, యుగంధర్ నాకు చాలా ప్రాబ్లం ఉంది, అయినప్పటికీ కూడా తను ఎంతోమంది పేషెంట్స్కి సేవ చేసినటువంటి ఘనత కూడా డాక్టర్ వెంకటేశ్వర గారికి ఉంటుందని సభాముఖంగా చెప్పడానికి ఇటువంటి వ్యక్తులు హెల్త్ అఫైర్స్లో ఉంటే డెఫినెట్గా ఎంప్లాయీస్ తాలూకా హెల్త్ని కానీ వాళ్ళ తాలూకా మాకు ఏవైతే న్యాయపరంగా రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్నింటిని కూడా ఇచ్చేటటువంటి ఉదార స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తి, ఇటువంటి వ్యక్తులు ఉండబట్టే ఈరోజు మనం ఆరోగ్యంగా హ్యాపీగా బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ ఉండగలుగుతున్నామని చెబుతూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి KN స్వామి గారు కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సార్, ఒక్క చిన్న విన్నపం సార్. మనం గతంలో మా ప్రెసిడెంట్ గారు చాలా సందర్భాల్లో మీతోని చెప్పడం జరిగింది. అయితే అప్పుడు కోవిడ్ ఉంది, మీరు సీనియర్ సిటిజన్స్ వద్దండి చేయొద్దని అన్నారు. దయచేసి మీ ఆధ్వర్యంలో హెల్ప్ డెస్క్ పెడదామని మేము అందరం సజెస్ట్ చేసాం. మేము ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం సార్. దయచేసి మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్డర్స్ ఇచ్చి మా ద్వారా మాలో ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఈ హెల్త్ గురించి లేక ఇక్కడ ఉండేటువంటి సిస్టమ్ గురించి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు
లేదు మెడికల్లో రిటైర్ అయినటువంటి కృష్ణకుమారి గారు కానీ ఇంకా ఇతర వ్యక్తులు ఉన్నారు మాతోని, వాళ్ళందరి సేవలు తీసుకొని హెల్ప్ డెస్క్ని స్టార్ట్ చేస్తే కొంతవరకు ఎప్పుడైతే రోజు వచ్చే పేషెంట్స్కి మనం సహాయం చేసేవాళ్ళం అవుతామని చెబుతూ, దాని గురించి మీరు దృష్టిని సారించి నెక్స్ట్ కార్యక్రమం హెల్ప్ డెస్క్ని మనం ఓపెన్ చేయించాలని చెబుతూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని శ్రీధర్ గారు నిర్వహించవలసిందిగా కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Respected Dr. C.K. Venkateshwar Garu, Principal Chief Medical Director, South Central Railway, Sri K.N. Swami Garu, Joint General Secretary, All India Retired Railwaymen Federation, Sri P. Yugandhar Garu, Zonal Secretary, All India Retired Railwaymen Federation. Today's program is being live telecast throughout India, including Railway Board. 4 of our working presidents, they are of above 85 years of age. One of my working president, who is the senior most office bearer, Sri Bldg from Mumbai, he is of 96 years old. Sri MMP Sinhaji, Sri V. Sunkappa, and my vice presidents, assistant general secretaries, and all office bearers spread over the entire network of Indian Railways. Today we are observing Doctors' Day by the entire cadre of All India Retired Railwaymen Federation. In the almost out of 17-18 zones, 11 zones are observing Doctors' Day. National Doctors' Day is observed, celebrated in India on 1st July in memory of Dr. Bidhan Chandra Rai, a legendary physician, a politician, and second Chief Minister of West Bengal. He was born on 1st July 1982 and died on the same day in 1962. He is also a freedom fighter. He was awarded with highest civil honor Bharat Ratna on 4th February 1961. Doctors are saviors, hence many consider them as next to God for their noble work. So today, to thank the doctors, this is an occasion to pay tributes to Dr. Bidhan Chandra Rai on his birth anniversary, which is also his death anniversary. Doctors play a crucial role in our society. They devote their lives to treating and helping patients with a speedy recovery from illness or any other health conditions. Doctors help us to live better. On behalf of All India Retired Railwaymen Federation, we wish all the doctors a happy Doctors' Day. We have got one more thing. Our beloved then President, late Y.N. Shastriji, who was associated with
All India Retired Railwaymen Federation for last 35 years. On the day of his retirement, from 2004 onwards, he was a president of our organization. And during his resume, he introduced this Doctors' Day, not only Doctors' Day celebrations, but also many social gatherings and activities of social work in the organization. We have inaugurated one trust in the name of Sri Y.N. Shastriji on December 17th, 2021. So this is the first year we are declaring one Y.N. Shastri Memorial Award in the name of Sri Y.N. Shastriji. A registered trust has been established, which is patronized by All India Retired Railwaymen Federation. All India Retired Railwaymen Federation is always concentrating on the pensioners' grievances. We are the founder, former members of Standing Committee of Voluntary Agencies, a negotiating missionary for pensioners. Most of the people may not be aware that there is a negotiating missionary even for pensioner organizations also. During service, we have trade unions, federations, we have permanent negotiating missionary. Even after retirement also, pensioners organizations have got some negotiating missionary with the central government. There is separate ministry called Ministry of Pension and Pensioners Grievances, Department of Pension and Pension Grievances. We take part in the negotiating missionary activities. Meetings are being held once in 6 months with the administrative officials. Recently, there is a subject that a senior citizen above 85 years should undergo a medical checkup or health checkup. So Government of India in principle has agreed. Down the line instructions have been issued to all the ministries to gear up the machinery to organize medical camps for the senior citizens above 85 years of age, periodical medical checkup camps for the senior citizens of above 85 years age. Of course, we have a lot of demands, legitimate demands, like our dearness allowance, 18 months arrears of dearness allowance, and age-related pension. Now the age-related pension is being sanctioned. After attaining the age of 80 years, 20% pension, there will be an increase in 20% pension. Our demand for last 4 years, the demand proposed by Sri Y.N. led by Y.N. Shastriji was that every 5 years there should be 5% hike in the pension. That is, after attaining the age of 65 years, a person retires at the age of 60 years, then every 5 years there should be 5% increase in the pension. That also has been referred to Parliamentary Committee. Parliamentary Committee has recommended. Government has instructed all the departments to work out the financial implications for giving 5% hike in the pension for every 5 years after 60 years, after retirement 60 years onwards. Commutation also, commutation of pension is being restored after
15 years, there is a demand that after 12 years, this commutation amount is to be restored. That also has been referred to parliamentary committee. And fixed medical allowance, 1,000 rupees fixed medical allowance is being paid. That is being enhanced to 3,000 rupees, which has been recommended by the parliamentary committee. Likewise, we have a lot of demands. And as far as achievements are concerned, All India Retired Railwaymen Federation is taking active part. This organization was established in the year 1959. Since then, this organization has involved in almost all the pay commission, right from second pay commission, third pay commission, fourth, fifth, seventh pay commission. And from third pay commission onwards, a separate chapter has been introduced by the pay commission for the benefit of pensioners. And Sri Y.N. Sastry ji, involving all the pensioner, central government pensioner organizations on one platform, made out a joint representation and submitted to Government of India. Government of India has reacted, and third pay commission terms of references were amended to submit a report on the pensioners issues also. Since then, a separate report by the central pay commissions on pensioners issues were also being submitted to the Government of India, and with that we are being benefited in most of the aspects. As far as Umid card is concerned, now we are getting better medical facilities from railway hospitals. As far as records, there are 30 lakh beneficiaries who have registered for Umid card, unique medical identity card, which has been introduced. Out of that, 18 lakh pensioners are there. Only 12 lakh pensioners have so far registered for Umid card. Still 6 lakh pensioners all over India, 6 lakh pensioners all over India have to register for Umid card. We are interacting with all the general managers of zonal railways. Recently I met General Manager South Western Railway, Northern Railway, Central Railway, and zonal railways are conducting Umid card registration camps at various stations, small stations, involving the pensioner organizations. So our target is, like serving employees, retired employee also, 100% retired employees should get themselves registered for Umid card. Internal meetings are being held and also involving the administrative officials. Once the Umid card registration process is over, see, the beneficiaries will get, they can enjoy all the benefits from the Umid card. The hospital management information systems have been introduced. So most of our pensioners are not fully acquainted with the HIMS system, and we are organizing digital awareness programs. Recently also we have conducted one national conference on digitalization and transformation in Indian Railways. In fact, I have invited MR also, MR, CRB and other officials. Due to unavoidable circumstances, last moment, they were unable to participate. Most of the dignitaries, including our PCMD, has also participated in the digitalization program. It was a 2-day program organized at Secunderabad Rail Kalarang, participated by our office bearers from all over India. 500 delegates have participated in the program. And hospital management information systems, certain difficulties are there. We are continuously interacting with RailTel authorities. We brought out certain problems. We also met
Chairman and Managing Director, Railtel Corporation. Now Srimati Aruna Singh is there. Earlier, Mr. Puneet Chawla was there. I used to interact with him regarding the problems being faced in the implementation of the software of hospital management information systems. E-pass also we had certain difficulties. We got an option to go for physical pass. Pensioners are being given option to go for physical pass. Like lot of issues are there. Our major concern is about health problems. We conduct lot of health awareness program. Recently also in the month of July we have conducted last month we have conducted one health awareness program in our Federation office at Lalaguda. And our affiliates are continuously organizing medical camps, health awareness programs with the coordination from Helpage India organization and also All India Senior Citizen Confederation and other corporate hospitals. So today, on behalf of All India Retired Railwaymen Federation, we once again wish all the doctors a happy Doctors' Day, and also we will take a oath from our cadre that we always support the doctors, because doctors are doing tremendous service, not only COVID time, even first wave, second wave, even today, continuously they are doing service for the benefit of senior citizens and serving employees. Mostly our strength is more. So senior citizens generally come to railway hospital rather than serving employees. So senior citizens, we have seen the counters here, doctors how they come, we take the statistics, we interact with doctors, not only on South Central Railway, entire Indian Railway network. So most of our senior citizens are coming to railway hospital. We have got a teleconsultant system. Recently we were interacting with Railtel people that our app, Umid app in our mobile has been linked to Ayushman Bharat mission. So Ayushman Bharat mission, so far we were able to get the information, data of the railway hospitals. Now 695 referral hospitals have also been linked to our Umid app, HIMS, and we can able to see the data of whenever we go to referral hospital also, that data also has been linked with this Ayushman Bharat mission. And we have participated in recently one awareness program organized by Railtel Corporation, and we assure you, sir, that our pensioners will get themselves registered for Umid card 100% to avail the benefit from the Digital India projects. And difficulties, as far as difficulties are there, whatever problems are there, we interact with the administration and the Railtel Corporation to sort out the issues. About the supply of medicines also, due to Make in India policy of the government, we are finding difficult in getting the timely medicines. We have been supplied 2 months medicines, and our request was to supply for 3 months. That was agreed. And not only 3 months medicines, like most of the diabetic patients and chronic diseases, those who are suffering with chronic diseases, they are being affected with the Make in India policy of the government, that
we are unable to procure the required stock of medicines. Moreover, on South Central Railway, these medicines are being procured through COS. But on other railways, I was going through Central and Northern Railway, some other 2-3 railways, medical department is directly procuring the medicines. They don't depend on COS, controller of stores. There also things are being delayed and beneficiaries are being made to suffer short supply of medicines. Of course, all these problems are there. We don't want to represent the issues before this because these are only the Doctors' Day celebrations. We wanted to hear more from the doctors about their problems so that what best from our side, from our senior citizens, All India Retired Railwaymen Federation cadre side also, we can protect them, their interest. They are spending sleepless nights. They are sacrificing a lot in treating the patients. They are working overtime. So, on behalf of All India Railwaymen Federation, we once again express our thanks, sincere thanks to all the doctors for their contribution, and we hope that they work with same commitment and contribute for the wellness of the senior citizens. I thank you for giving me this opportunity. I once again welcome all the dignitaries on the dais, and my representatives and doctors for this Doctors' Day celebrations being held today here in Central Hospital, Lalaguda, Secunderabad, South Central Railway, which is being observed by most of our office bearers spread all over India. Thank you very much. Now we go for, because time is running short, I have got a message from Dr. Prasanna Kumar Garu, Director General Health Services. Yesterday he has told me that he would be participating in virtual meeting. We have made all the arrangements for virtual meeting. A link has also been sent to him. I have received a phone call before start of this meeting that he is held up with a meeting in Railway Board's office with Chairman Railway Board. Now this Health Services Directorate has been shifted from Railway Board's office, and now he is in Railway Board's office in a meeting. He is unable to participate. He has asked me to convey the greetings to all the doctors and pensioners on his behalf. Now I request our Principal Chief Medical Director, Dr. C.K. Venkateshwarlu Garu, to give his valuable message to the doctors and pensioners, senior citizens on this auspicious occasion of Doctors' Day celebrations. Dr. C.K. Venkateshwarlu Garu. Good evening, all of you. Sri S. Sridhar Garu, President, All India Retired Railwaymen Federation, Sri Yugandhar Garu, Sri Ken Swami Garu, Dr. Nirmala, Dr. Suparna, Dr. Ramesh, all my doctor colleagues and other members of the AIRRF. Once again, my warm greetings on the occasion of this National Doctors' Day. Well, as already Sridhar Garu pointed out, we have gathered here to felicitate or observe the Doctors' Day celebration and felicitate the doctors who have rendered their services
for the noble cause. Let me tell you, this last year also it was second wave and third wave time. We during 2020 we came up with 250 bedded COVID ward, and there was a time wherein we admitted to the possible maximum number 235 patients in 250 patient strength, and till now, from the beginning to till now, about 21,000 plus COVID positive cases have been detected only in railways. Of them, as inpatients, 8,500 plus patients have been treated as inpatients, and with only 5% mortality rate. And we have given our best. In the first wave period, we never had any infrastructure or anything to treat or tackle. Not even the medicines were available. With the help of the then general manager, the Gajanan Malya Garu, and our present DGRHS and then PCMD, our Prasanna Kumar sir and AGM sir and present GM sir, under their able guidance, we could procure our own infrastructure, starting from oxygen. Now we are sufficient enough stocks. We have oxygen. We have got 2 oxygen liquid medical oxygen plants, then 2 oxygen generation plants, 250 to 300 cylinders. All these equipments we have generated in-house, and we have treated sufficiently and to the satisfaction of everyone. There are, as he has pointed out rightly, though there are people with few examples to quote, they have gone to corporate hospital, they have spent 30 lakhs rupees per patient, 30 lakh rupees, but still without much positive results. With limited resources, or whatever you say, with our available resources and our infrastructures, we could treat maximum number of our railway patients, and we have given our best output during this COVID pandemic. That's why our doctors deserve this celebration and felicitation to this our doctors. Few examples from the beginning of the first wave till the end of third wave, and till end now. Even now the COVID is not yet over, sporadic cases are coming. One doctor, pulmonologist, from the beginning till end of the third wave also, he has been working in the COVID wards, and he has treated maximum number of patients. That is none other than Sunil Kumar, and recently he received our Railway Minister's Award. And one more physician, a lady doctor, who is none other than Josna Challa. She worked, why I am pointing her is, she worked till her first trimester of pregnancy. Pregnancy is a contraindication. Nobody with pregnancy should work in COVID times. Like even PWD, physically challenged people also are not supposed to work, but still she worked, and she deserves the round of applause. Also, other departments, to name ENT department, our ENT department doctors have attended the mucormycosis cases, and they timely recognized, and they are referred to corporate hospitals, and all those patients are doing well now. And to name other supporting departments, like our pathology department, in Indian Railways, we are the first or second railways to have in-house RT-PCR machines. And all the RT-PCR tests are done in-house only. And initially, in the first wave period time, we had only one RT-PCR machine, which used to give results in 8 to 12 hours. During the second period, last year, we procured one more equipment, which gives you the result within 1 hour. So, with all these things, our doctors, they deserve this appreciation and felicitation. And one more thing I tell you, the doctor, during his finishing of intermediate and choosing the medical
profession as a choice, there itself he sacrifices everything, starting from his personal life, family life, everything, and then only comes into this noble profession. So at least let us observe this one day and let us celebrate this doctor's profession and felicitate them as a token of recognition of their services. Now coming to their representations, Sridhar Garu, we do remember very well that he home delivery of medicines. This was started during the COVID pandemic in order to help them and not to come frequently to the hospital just for the sake of collecting the chronic medicines. This was started then and it is still continuing till date and it will be continuing, and till now 12,000 plus home deliveries have been made. 12,000 plus home deliveries are made and it will continue. About the procurement of the medicines and the supply of medicines, some amount of problems are there. With all those problems also, we are giving 2 months delivery to the people, and even those who are going abroad, for them actually the rule GO is there to give up to 6 months. Because of some consent, we are giving up to maximum 4 months. Once the drug position improves, definitely we will stick on to our promise that 3 months drugs to the chronic people, medicines, as well as 6 months procurement, supply to the people who are going abroad will be given. And coming to this help desk, it is a social service. You people want to render some service to our railway people and help them in turn. So it is most welcome. We work out internally. Already we have given you promise that it will be implemented. So let us celebrate this Doctor's Day once again. Thank you, one and all. Thank you very much, sir. Lot of things have been told about the working of the doctors which we are not aware. Of course, we are witnessing the doctors who are working day in and day out, and compared to corporate hospitals, the services being rendered by the doctors and paramedical staff and other staff in the railway hospitals are commendable. And I have visited almost all the corporate hospitals during COVID time. I have seen how they function and how the patients are being treated, and in our railway hospitals also. In fact, I am the witness. I had been admitted in railway hospital on 2 occasions when I got COVID positive twice, and I have witnessed the doctors how they are rendering services with the limited Group D staff and other infrastructure. Whatever infrastructure we have a lot of infrastructure, but we were running with some short of manpower. With that also, doctors have managed to serve most of the patient. We could save most of the COVID patients also during Corona time. That also it is a witness compared to other corporate hospitals. We are thankful to all the doctors once again. Thank you very much, sir. Now, the felicitation program. Before we start the felicitation of doctors, we have got one, as I have already told you, that Sri Y.N. Sastry Memorial Trust has been established last year 2022 on 17th December on the eve of Pensioners Day at Railwaymens Auditorium by the then General Manager Sri Gajanan Malia ji. In fact, we wanted to set up one old age home for railway pensioners, which is first of its kind on Indian Railways. No railway, no organization has set up a old age home for the railway pensioners. Lot of old age homes, elders homes are there, private elders homes are there. People are spending huge amount of money in the old age homes. We have got all formalities complied with
the state government for getting state government grant and other things. Only accommodation was problem for us. So this YN Sastry Memorial Trust, with a vision to serve the senior pensioners, that is senior citizens. This time, first year, we wanted to felicitate one doctor with YN Sastry Memorial Award, a small award, and next year onwards we will increase the activities and we will felicitate more and more doctors in a grand manner to show our respect and regard to Sri YN Sastry ji. This award has been introduced from this year onwards. This is the first year. Last year we lost Sri YN Sastry ji. So he has participated in the virtual meeting last time when our Elders Club International President and Chairman were here. So this year the team leader, our entire team, medical department, a senior most team leader of our medical department, Dr. C.K. Venkateshwarlu garu, Principal Chief Medical Director. He is also a medical director for this central hospital. He is basically an anesthetist by profession. He has successfully managed the hospital throughout the 3 waves of COVID. He has organized lot of programs, improvements like oxygen plants and other infrastructure, not only in Central Hospital, in the other hospitals of South Central Railway. He is an example for the other zonal railways also. We have also collected certain data from other zonal railways. So this time, first time, Sri YN Sastry Memorial Award goes to Dr. C.K. Venkateshwarlu. I request our organizer to please get the memento of Sri YN Sastry ji. Girija Madam, who has sponsored this award, she is also trust member. Please come. Sri Ibrahim Garu, Zonal President, SC/ST Association. Zonal President Ibrahim Garu, SC/ST Association. మన చీఫ్ మెడికల్ డైరెక్టర్ గారికి సన్మానం చేస్తారంట. వాళ్ళకి వేరే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది కాబట్టి I request them to please honor our Principal CMD on the eve of this Doctor Day celebration. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్స్. మీరు గుర్తుపెట్టుకుని వచ్చి మా ప్రోగ్రాంలో మీరు జాయిన్ అయ్యి సార్కి సన్మానం చేసినందుకు. ఇది ఆల్ ఇండియా లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది జూమ్ మీటింగ్లో. తరంగపాణి
సార్. చెప్తారా? ఒక నిమిషం మాట్లాడతారంట. ఆయనకి డాక్టర్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్తారంట. చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ భూమి మీద కనిపించే దేవుళ్ళందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. డాక్టర్స్ అనేది చాలా నార్మల్గా యూజ్ చేసే పదం, కానీ దేవుడు తర్వాత దేవుడు కనపడాడు ఎవరికి. ప్రత్యక్ష దైవం డాక్టర్స్. వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే నిజంగా ఎంత సమయమైనా సరిపోదు. నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని, పిల్లలు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామినేషన్స్లో పాల్గొంటున్నప్పుడు ఇంజనీర్ కావాలా డాక్టర్ కావాలంటే డాక్టర్కే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. కానీ కారణం ఏమో నాకు అర్థం కాలేదు ఇంతవరకు. వెరీ స్ట్రీనియస్ జాబ్. నిద్ర లేదు, రాత్రి లేదు, కుటుంబం లేదు, ఏ టైంలో పడితే ఆ టైంలో రావాలా. ఇంకా ఓపెన్గా చెప్పాలంటే మనిషి యొక్క భాగాలు ఎంత బాధాకరంగా ఉన్నా, వాసన వస్తున్నా కూడా డాక్టర్ అనే వ్యక్తి ఎదుటి వ్యక్తిని ఒక పేషెంట్ లాగానే చూస్తారు. తన ఆరోగ్య పరిస్థితిని మాత్రమే చూస్తారు తప్పితే తన స్థితిగతులను కానీ తన శరీర తత్వాన్ని మాత్రం చూసే వ్యక్తి కాదు. ఇట్స్ ద గ్రేట్. నిజంగా ఇటువంటి వ్యక్తులు మా కోసం నిరంతరం, రైల్వే కార్మికుల కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్నందుకు మా ఆల్ ఇండియా SC/ST ఎంప్లాయీస్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మరి ముఖ్యంగా మా PCMD గారు ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత సార్ని మరి మొదటిగా ఇక్కడ మీ అందరి మధ్యన కలుసుకోవడం మాకు చాలా సంతోషదాయంగా ఉంది. మరొకసారిగా ప్రమోషన్ వచ్చి ఆయన వచ్చినందుకు సంతోషపడుతున్నా కూడా మరి ఇతర రైల్వేకి పోయినందుకు ఒకంత బాధగా ఉంది. ఇంత మంచి వ్యక్తి, అందరూ మన్ననలు పొందిన వ్యక్తి, రైట్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ డి ఎంప్లాయీస్ నుంచి ఆల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి టాప్ మోస్ట్ జనరల్ మేనేజర్ స్థాయి వరకు కూడా మన్ననలు పొందిన ఈ అమూల్యమైన వ్యక్తి మరి ఇక్కడే రిటైన్ కావాలని భగవంతుని మనసా వాచా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మరి ముఖ్యంగా మా సహోదరుడికి మరి అనుకోకుండా మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ సహోదరుడికి అందరికీ వాళ్ళ రిటైర్డ్ ఆల్ ఇండియా రిటైర్డ్ రైల్వేమెన్స్ ఫెడరేషన్ సికింద్రాబాద్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై భీమ్. Thank you very much, brother. Thank you very much once again. As pointed out, doctor is next to God for their noble work. So we consider doctors as next to God. They save our life. They give second birth for us. Now our felicitation program. చెప్పి మేడంకి ఇచ్చేస్తాం. మేడం డాక్టర్ ఎన్ రమేష్ గారు. డాక్టర్ ఎన్ రమేష్ ఈజ్ మై గురు. He was my chairman in Railway Institute Maulali. I have worked as a secretary at Railway Institute Maulali. He was our senior medical superintendent, and because of his inspiration, he only taught us about the organizing Doctors' Day in those days, in the year 2003 and 4. Because of under his guidance in those days, we started this Doctors' Day celebrations at Railway Institute Maulali also. I request our Now I request Dr. Shanmugapriya. This also Nirmala. Okay, చెప్పండి.
I request Dr. Nirmala Rajaram, CSS2 Gynecology, to come and have the felicitation. Leave. Dr. Suparna Goswami, ACHT Admin. Dr. C.H. Patma, ACHD Health and Family Welfare. Dr. N. Krishnaveni, ACHT Pathology. Dr. Dr. Swarna Jyoti, ACHT Pathology. Dr. Vandana, ACHD Gynecology. Okay, ma'am. Dr. M.M. Huck, Senior DMO, SG Ortho. Dr. Huck. Dr. Shanmugapriya, Senior DMO, ENT, myself. Dr. Chetan Pandurang. Dr. Madhusmita, DMO Gynecology. Dr. Naveen Kumar, DMO Anesthesia. Dr. Naveen Kumar, DMO Anesthesia.
Dr. Ishwar Reddy, DMO Surgeon. Is a very good social worker. Social worker, active member of the family. Hello. Hello. Some of the doctors are not present here today. Their mementos will be handed over to Dr. We have made out mementos for all the 50 doctors of Central Hospital and also CMSs of both the Secunderabad and Hyderabad region. A small memento as a token of remembrance and to show our gratitude and respect towards the doctors. These mementos have been presented to all the doctors of the Central Hospital. Now I request our Joint General Secretary, Sri K.N. Swami Garu, to present vote of thanks. Then we will have national anthem before we conclude today's program. Sri K.N. Swami Garu.
रिटायर रेलवे फेडरेशन के तरफ से आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन का नियोजित किया, क्योंकि वैद्यो नारायणो भव, भगवान तो नहीं दिखता, लेकिन दूसरा जन्म देने वाला जब कभी हमारे आफत में है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, नस पकड़ के। ये उनका खुशी है, उनसे ही हमारी जिंदगी, दूसरी जिंदगी, तीसरी जिंदगी बच के चलते रहता। ऐसा नियोजित कार्यक्रम जो रेलवेमैन फेडरेशन ने पिछले 4 साल से जो रेलवे के अंदर डॉक्टरों की सेवा बहुत ज़रूरी है, तो इनके लिए ऑल इंडिया रिटायर रेलवेमैन फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि डॉक्टरों को कुछ सम्मान होना चाहिए, उनका रिकग्नाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ये माधव सेवा, ऐसे द्रुपद विचारों में डॉक्टर जो हमारे साथी रह के रात दिन हमारा सेवा में रह के, जब कभी भी पेशेंट अगर सीरियस कंडीशन में है, अगर ड्यूटी खत्म होने के बाद घर भी गया तो घर का आलोचना नहीं रहता उनको। पेशेंट की हालत कैसा है, पेशेंट किस तरह से है, एवरी मूवमेंट जो है उन्होंने डॉक्टर्स को या असिस्टेंट डॉक्टर्स को या नर्सेस को कॉल करके पूछते हैं किस तरह से उनका, ये है उनका ड्यूटी का नियम। कुछ अपने फर्ज भूल जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई तक भूल जाते, अगर बच्चे का पढ़ाई घर में भी है तो लेकिन पेशेंट की चिंता रहता है। इसलिए उनको एक बार अपन क्लोज करने से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए और उनको बधाई पात्र बनाएं। साथियों, इस कार्यक्रम में जितने भी डॉक्टर भाग लिए और हमारे चीफ मेडिकल डायरेक्टर वेंकटेश्वर जी है, इसका बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल से हमारा साथ रहते हुए जो पैंडेमिक में पीरियड में भी हमारे डॉक्टर साहब मौजूद है, रमेश साहब, जो हम लोगों को ड्यूटी पास के जैसा रिटायर होने के बाद भी जो सड़क में कोई रुकावट ना हो, हम घर से निकल के आते सनत नगर बेगमपेट मोलाली से आने से पहले साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब हम लोग जो है रिटायरमेंट होने दो या सर्विस वालों को होने दो, डोर डिलीवरी का काम हम अपने हाथों से करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने भी मना किया, अरे आप तो अबो 60 है, आप तो बिल्कुल मना है घर से निकलने का, आप आना ही नहीं चाहिए, आप कैसे आएंगे। लेकिन हमने हमारे पास हमारा मनोबल रखते साल यहाँ हम डॉक्टरों का सम्मान कर रहे और सभी लोग पात्रदायक है, जितने भी भाग लिए, हमारे फेडरेशन के होने दो, हमारे डिविजनल सेक्रेटरी बावरा होने दो, टीवीलू होने दो, हमारे मुत्तैया जी, हमारे जोनल सेक्रेटरी विजेंद्र जी, गिरजा मैडम, हमारे कृष्णा कुमारी, सभी साथियों को ऑल इंडिया रिटायर रेलवेमैन के तरफ से सभी को धन्यवाद करके इस कार्यक्रम को सभी को मैं ये आशीर्वाद देते हुए, और खास हमारे 2 मेहमान सुपर्णा गोस्वामी जी और निर्मला मैडम जी जो है हमारे कार्यक्रम को बढ़ोतरी देने का उन्होंने हाथ बताया, मैं उन लोगों को भी मैं हमारे तरफ से एक धन्यवाद देता हूँ। और चीफ हेल्थ ऑफिसर अंजनी बाई को हमारे तरफ से, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, उनको भी ऑल इंडिया रिटायर रेलवे की तरफ से आपको भी बधाई। और इसके साथ ही जो है
इसके साथ ही जो है जितने भी टेक्निकल एसोसिएट्स हमारे साथ हुए, इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वाले भी इसी तरह और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का घोषणा करते हुए आज्ञा अभी जो है आपका नेशनल एंथम